Wir schreiben das Jahr 80 CHR, das Kolosseum in Rom, ein monumentales neues Amphitheater, halt weiter vom Lärm von 50.00 Zuschauern. Mitten im blutbleckten Sand ist eine nackte Frau und ein Holzkonstruktion gecket. Ihr Körper zittert wie Angst. Die Spannung der Mensch ist spürbar. Plötzlich lassen, watchen einen mächtigen Stier in die Arena. Da dies ist keine Anfake. Hinrichtungen. Ist etwas weitaus perversers. Ein grausames Theater, getarnt als Mythologie. Die Watchen haben ein mechanisch Nachbildung einer K konstruiert. Sie zwingen die vergängstigte Frau guldsam. In dies Hilzern Verrichtung anbereiten. Sie so auf ein schreckliches Schicksal vor. Dann wird der Stier angestachelt, die Konstruktion zu besteigen. Diese öffentliche Vergewaltigung und Hinrichtung wird als lebendig. Nachstellung des Mythos von Pasipau, der Königin. Die sich mit einem Stier verenet, präsentiert. Die Mensch, darunter Senatoren und Kinder, applaudiert und lacht. Dies ist keine Fiction. Der Dichter Martial war bei der Einweihung des Kolosseums in Wissend und dokumentiert die Gräueltat. Mit den Worten. Wir sahen Pasipau mit dem Stier vereint. Die alte Legend wurden unter CSR besaut. Dies schien bildet den Auftakt zu einer Auseinandersetzung mit Roms dunkelsten Geheimnissen den brutalen, staatlich sanktionierten Spektakeln, die zentral für Politik und Kultur waren. Es war ein System der Kontrolle, Propaganda unmatched. Allesamt vollkommen legal und bis ins kleinste Detail organisiert. Dies war römische Unterhaltung in ihrer reinsten Form. Ein Mischung aus Mythos, Sex und Tod, die darauf abzielt. Die Bevölkerung abzustumpfen und zu beherrschen. Das Grauen zu begreifen, muss man sich das schier Ausmaß des Arena-Systems vor Augen führen. Auf seinem Höhepunkt erstreckt sich das römische Reich über die damals bekannte Welt. Mit über 60 Millionen Menschen unter seiner Herrschaft, und jede größere Stadt besitzt ein Amphitheater. Mehr als 250 dieser Bauwerke prägten das römische Territorium. Allein das Kolosseum, fast täglich mit 50.00 Menschen gefüllt, war ein Todesfabrik. Der Historiker Eutropius berechnet, dass über 4 Jahrhundert hinweg mehr als 400.000 Menschen in römischen Arenen umkamen. Ein ganz Stadt wurde für die Unterhaltung ausgelöscht. Kaiser Titus öffnet das Kolosseum mit 100 aufeinander folgend Tagen voller Spiel, in denen 9.00 Tier geschleckt wurden. Kaiser Trajan veranstaltet später 123 Tage lang Spiel mit 10.00 Gladiatoren und tausenden Hinrichtungen Gefangenen. Der Philosoph Seneca besucht die Spektakel und schrieb ein Erschrecken, Bemerkung, ich kehr gieriger, grausamer und unmenschlicher nach Haus Zurich, weil ich unter Menschen war, beschrieb die Hinrichtungen am Mittag, bei denen Verberker und Fall gebunden und Luhen auf sie losgelassen wurden, wenn die Mensch darauf wettet, wie lange die Opfer schreien wurden. Dies diente der Unterhaltung in der Mittagspause. Der Zweck der Arena war tiefgründig, sie lehrt Gerisam durch Vergnügen. Indem der Bürger den Tod bejubelt, wurde zum Kompleisen der Staatsmacht. Der Historiker Cassius Dio bemerkt, dass Rom mehr für die Unterhaltung in der Arena ausgab als für Straßen, Schulen oder Krankenhäuser und so riesige Lieferketten für Loguen, Verberker und Christenschaft. Es war ein bürokratisch geplanter Tod. Der Ursprung dieser Blutgier war trügerisch einfach. Im Jahr 264 VCHR wollten 3 Schnee ihren Verstorbenen, weder nicht mit Gebeten, sondern mit Blut ehren. Sie bewaffneten 3 Sklavenpaar und zwangen sie, auf dem Forum Boreum, einem nach Dung und Rauch riechenden Viehmarkt, bis zum Tod zu bekämpfen. Dies geschah nicht zur Unterhaltung, sondern als Munas, ein Pflicht gegenüber den Toten, ein Brauch, den sie von Roms Feinden, den Kampanieren und Samniten, übernommen hatten die Glotten, still ruhelos Geister. Da die römische Elite erkennt schnell ein größeres Potenzial, matcht, ein blutiges Begräbnis demonstriert Reichtum. Ein spektakuläres demonstriert Dominanz. Im 3.
Jahrhundert v. Chr. Nutzten. Politiker dies Totenspiel als plump. Wahlkampfenstrand. Wobei der Senat sie heuchlerisch als Frömmigkeit bezeichnet. Die Gladiatoren selbst wurden zu lebenden Propagandenstrand. Die Rüstung ein samnitischen Gladiators amt die eins besiegten Feinds nach. Jeder Schwörthieb war ein Nachstellung von Roms militarischen Siegen. Aus provisorischen Holtribunen entwickelten sich bald permanentes ein Amphitheater, Tempel der Gould, in denen der Sand ein bestendig Botschaft flüstert. Rom gebietet aber Männer, Armen und sogar den Tod selbst. Dies institutionalisierter, der Gould ebnet den Weg, für immer aufwendiger und grausamer. Spektakel und verwandelt, einen religiösen Ritus in einen Eckpfeiler politischer Herrschaft. Rom erkennt bald, das exotisches Leid sich besser, verkauft als der Gewöhnliche Tod, dies, fort zu den Venations, den Jaden, die in Wirklichkeit Massenhinrichtungen von Tieren waren. Legen aus Nordafrika, Leoparden aus dem Kaukasus, ein Krokodil vom Nil wurden durch, Westen an Meer geschleift, im Sand zu sterben. Julius Caesar schuf 46 wie den Predstationsfall, Fall, in dem ein Giraffe die erst, die Gemels in Europa gissen wurde, vorford an sie ernstliches an sehr eigen Lies. Die Botschaft war klar, wenn Rom die seltsamsten Tier fangen kant Israel sie robbern. Bei der Einweihung des Kolosseums wurden aber 9.0 Tier in einem einzigen Fest getötet. Archäologen haben nach und mit Spuren absichtlichen Verhungerns gefunden, was beweist, dass die Tier geschwächt wurden, einen schnellen blutigen Tod zu gewährleisten. Dies war ein kologische Vernichtung. Plinius der Tier warnte davor, dass selten Arten zum Vergnügen ausgerottet wurden. Neben den Tiermassakren glichen Gladiatorenkämpfen auf einer perversen Farster, Ungleiche Handlung. Das romantische Bild zweier ebenbürtiger Krieger ist ein Mythos. Rom blut auf manipulierten, grausamen Wettkämpfen. Gefangene wurden als Clowns verkleidet, Hochschwertern ausgerüstet und von erfahrenen Gladiatoren abgeschlachtet. Die Waffen waren auf Qualen ausgelegt, der Ricciarius mit seinem Netz und Dreisack gegen den Secutor, dessen Helm war des Netz abwehrend sollt, aber schlecht beluften und sichtbar an den Träger stolpern ließ. Rüstungen waren straff, und die Kämpfer wurden gezwungen, sich wie Barbaren zu kleiden. Iran ausweichlicher Tod bestärkt sie in der Überzeugung, dass das Imperium immer sieht. Mittig schlugen die Spiele in ein finster Phasum, die Damnatio et Bestias, die Verdammnis und die Tier. Es war Theater, in dem der Tod im Mittelpunkt stand. Verbrecher, Deserteur und Kriegsgangen wurden unfreiwillig zu Darstellern in Hinrichtungen, die als mythologisch getarnt waren. Ein Dieb wurde von Wolfen Saracen, ein Brandstifter bei lebendigem Leib verbrannt. Der Dichter Martial wurde Zug, wie ein Mann gezwungen wurde, Orpheus zu spielen, den Musiker, der die Tier bezoberti. In der Arena wurde ein Bauer freigelassen und zerfleischt den Darsteller. Martial spotted, wer son Orpheus. Heiter gesgert, ren die Tierem gehirkt, aber wurde Saracen, ein anderer wurde gezwungen, die Dallas zu spielen, der von primitiven Flügeln in die Tief. Garrison und von den Tieren verschlungen wurde. Am grotskisten war die Nachstellung der Geschichte von Pacipau, die Hinrichtung, Demütigung und Pornografie miteinander verschmolz. Der christliche Schriftsteller Tertullian berichtet, dass weiblichen Gefangene manchmal als Priesterinnen verkleidet und ihre Hinrichtung vergewaltigt wurden. Da Roms technischer Wahnsinn beschränkt sich nicht auf das Land, man veranstaltet, scheint sie schlechten, sogenannte Naumachien, bei denen ganz Becken und sogar das Kolosseum geflutet wurden. Julius Caesar begann damit 46 v.Chr. und Kaiser Augustus ließ einen riesigen Kunstlichen, sie vereinschlacht mit 30 Kriegsschiffen und Tausenden von Gefangenen anlegen, die bis zum Tod kämpfen mussten. Als die Gefangenen Kaiser Claudius mit den berühmten Worten begrüßten, diejenigen, die dem Tod geweiht sind, ruhen dich, waren es keine Gladiatoren, sondern zum Tod verurteilt Männer auf diesen schwimmenden Schlachthausern. Grausamkeit war zu einem technischen Projekt geworden.
Mit dem Alter des Reichs errichten die Spektakel neue Tiefen der Verderbkeit. Frauen wurden zum Kampf gezwungen, teils nackt, teils gegen Zwerg oder Tier. Gefangene wurden in Pekatrinktunneken geholt, angezündet und zu lebenden Fackeln gemacht, die Arena zu erlichten. Inspiriert vom Außen ingenierte Raum. Kruzigungen im Amphitheater und Nageltmänner und Frauen in Baken. Ren die Zuschauer hagen. Auch die Kaiser selbst beteiligten sich an diesem Wahnsinn. Commodus, der sich als Hercules inszenierte, betrat 100-mal die Arena, Verkörpertier zu schlachten und manipuliert Duell auszutragen, bei denen Applaus Pflicht war. Christen, die sich weigerten, ihrem Glauben abzuschwören, wurden vorgeworfen. Verbrennt oder zur Massenunterhaltung gekreuzigt. Tat diente als PR-Campaign gegen jede Herausforderung der römischen Vorherrschaft. Die Spektakelsekt hat ihren Preis gegen den römischen Reichsgabram mehr für Spiel als für sein Militär aus. Kritiker wie Seneca und Tertullian verurteilten die Spiel als Keimsel der Grausamkeit, die des Heers verhartet und die Zelle verdarb. Der Satiriker Juvenal verspätet ein Volk, dem nur Brot und Spiel wichtig waren. Als die Grenzen des Reichs bröckelten und die Geldquellen versiegten, verstummten die Arianen. Im 5. Jahrhundert stand das Kolosseum leer. Sein verfallenden Stein dirnen als Mannen Mannung, eine Zivilisation, die Gold verherrlicht und der Volk das urziet, sich im Leid zu ergsen, wird schläglich unter ihrem eigenen Beifall zusammenbrechen. Das Echo in seinen Tunneln erinnert daran, wie Grausamkeit, wenn sie täglich gebiet wird, erschreckend normal erscheinen kann.